Hi students, today let us deal with a new topic, that is note making, which is described in unit number 21, and this is asked in question number 18 for 4 marks in your annual examination. And I am Josna Rani, JL in English, GJC Coeducation, Genram. I'm going to explain you what note making is, what is the difference between note making and note taking, and how you are going to deal with this topic so as to present it in a proper way in your annual examinations. So, note making means it is to collect necessary facts or ideas from an article or a lesson. Okay, that means when you read an article from a newspaper or from some journal or in your regular lessons, everything is not important. What we do, we collect few important facts or ideas of that author. Then it is also to organize them properly. Then what happens? We put them in an order, okay, so as to retrieve more information in less time. So we write all these facts or ideas in point-wise manner, so that at the end of the day, when we are about to summarize it, we can get more information in less time. And it also helps as an important memory aid, especially in preparation of the examinations. Okay. So as we collect only few important points, then we organize them. Okay. And why we organize them? Because during the preparation of the examinations, we have less time and we have to get more information. This organized information can be accessed easily through note making. So it is also an important memory aid that helps you score more and more marks in your examination with proper preparation. So సెకండ్ ఇయర్ 18th క్వశ్చన్ లోపల మీకు అడిగేటువంటి నోట్ మేకింగ్ పైన క్వశ్చన్ కి మనం నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా సాధ్యం, దానివల్ల మనకు ఉండేటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. నోట్ మేకింగ్ అనేది మనం ఏదైనా ఆర్టికల్ కానీ లెసన్ కానీ, అంటే ఏంటి, న్యూస్ పేపర్లో, వార్తాపత్రికల్లో కానీ, ఏదైనా జర్నల్స్ చదివేటప్పుడు కానీ రకరకాల వ్యాసాలు అవి చదువుతూ ఉంటాం. మన రెగ్యులర్ లెసన్ చదువుతుంటాం. లెసన్ లో కానీ ఆర్టికల్లో ఉండే కానీ ప్రతి అంశం ఇంపార్టెంట్ కాదు, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే మనం కలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని ఆర్గనైజ్డ్ మెథడ్ లోపల, అంటే పాయింట్ వైజ్ లో కానివ్వండి, డయాగ్రమెటిక్ రూపంలో కానివ్వండి రాసుకుంటాం. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, మనకు తక్కువ సమయం లోపల ఎక్కువ సమాచారాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మన జ్ఞాపకశక్తి పెంచడంలోనూ, ఓకే, తొందరగా ఆ విషయాన్ని అవగాహన చేసుకొని మన జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా దానివల్ల ఏమవుతుంది, మన ఎగ్జామినేషన్స్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి సందర్భాల్లో ఈ నోట్ మేకింగ్ ద్వారా మనం చేసినటువంటి పాయింట్స్ వైజ్ గా రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ అంతా కూడా ఎగ్జామ్స్ రాయడం లోపల, ప్రిపేర్ కావడం లోపల అనువుగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, దట్ దేర్ ఇస్ ఎ స్లైట్ వేరియేషన్ బిట్వీన్ నోట్ మేకింగ్ అండ్ నోట్ taking. So note making is to collect facts which are given in an article or a lesson, whereas note taking is preparing notes while a lecture is being given in a class or in a seminar. అంటే ఏంటి, నోట్ టేకింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైనా లెక్చర్ వింటున్నప్పుడు కానీ, క్లాస్లో కావచ్చు, సెమినార్లో కానీ, ఇవన్నీ మీటింగ్స్లో కానీ, ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్స్ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్గా, ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్స్గా మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని రాసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని నోట్ మేకింగ్ అంటారు. ఓకే, వైల్ ఏ లెక్చర్ ఈజ్ బీయింగ్ గివెన్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఆర్ ఎ సెమినార్ ఆర్ ఇన్ సమ్ స్పెషల్ మీటింగ్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, most of the students are the participants, they try to jot down few important points while the lecture is going on. This is called note taking. And note taking can be more cumbersome than preparing notes from printed matter.
Cumbersome means what? Difficult. Because for note making, we need to have proper listening skills and writing skills. That's why it is little bit difficult to prepare notes while someone is speaking to us than to prepare notes from printed matter, that is a lesson and an article. సో నోట్ టేకింగ్ అనేది ఇంకా కొంత డిఫికల్ట్, కొంచెం కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక వక్త చెప్తున్నప్పుడు దానిలో నుండి మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనిలో మనకి కావాల్సింది చక్కగా వినడము ప్లస్ రాయడము, ఈ రెండు స్కిల్స్ అనేవి మనకు ఉండాలి. కాబట్టి నోట్ మేకింగ్ కంటే నోట్ టేకింగ్ కాస్త డిఫికల్ట్ అయినటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ టు ఫోకస్ ఇన్ నోట్ మేకింగ్? What are the important points to take care of while we are making notes? So, in your intermediate level, a passage of 250 to 300 words is given. Okay, and what is your task? You have to read it thoroughly. Okay, without any gaps. You read the whole passage in one go. Then jot down the key points in a suitable format, excluding unnecessary or repeated points. Okay. So after reading is over, you have to jot down. Jot down means scribble down or write down some of the key points or important points in a suitable format. There are different varieties how we can make notes. We will come to know in the later slides. Okay. And here we have to exclude unnecessary or repeated points. Not so important points are the points which are already repeated. You have to exclude them and note only key points. And it is to minimize the list of given examples and figures, if any. And while we are making a note of key points, we have to minimize the list of given examples. Sometimes so many examples are given, some 5 to 6 or 10 to 12. In that list, you have to take in just 1 or 2. For example, if there is a passage on vegetables or fruits, they may give fruits like apples, banana, custard apples, pineapple, strawberry, so on and so forth. You can take fruits like apple and banana. That's all. That's enough. And also some figures and facts. Minimize them if they are repeated or if you think they are not wanted. Then you have to add a suitable title. This is compulsory. You have to give the title based on the matter available in that passage. That too in capital letters. And this title should convey the central idea of the passage. Whatever the matter is given in that passage, the title should reflect the central idea or main idea of that passage. And no, don't forget to write the points or note in neat and legible form, very neatly and legibly, so that everybody can understand easily what you want to say or what did you assess from that passage. So note making లోపల ముఖ్యంగా విద్యార్థులు గమనించాల్సినటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే, మీకు 250 to 300 వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వబడుతుంది. దాన్ని చక్కగా స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు చదవండి. అందులో ఉండేటువంటి కీ పాయింట్స్ లేదా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని రాసుకోండి. ఆ ప్యాసేజ్ కు తగినటువంటి టైప్ లోపల, ఫార్మాట్ లోపల అందులో అవసరం లేనటువంటివి, రిపీట్ అయినటువంటి పాయింట్స్ ని తీసేస్తూ, ఓకే, మళ్ళీ చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ ని తీసేస్తూ, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని మాత్రమే తీసుకుంటూ, ఫిగర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డేట్స్ కావచ్చు, ఇయర్స్ కావచ్చు, అలాంటివి నెంబర్స్ కావచ్చు ఎక్కువగా ఉన్నంత వాటిని కూడా తక్కువ చేస్తూ, వీలైనంత మినిమైజ్ చేస్తూ రాస్తూ ఉండాలి. దాని తర్వాత కంపల్సరీ మీరు మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఆ ప్యాసేజ్ లో ఉండేటువంటి సెంట్రల్ ఐడియాని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ, అంటే ఆ ప్యాసేజ్ లో దేని గురించి చెప్పారో దాన్ని సూచిస్తున్నటువంటి ఒక టైటిల్ ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయడం అనేది మర్చిపోకూడదు. మీరు రాసేది చాలా నీట్ గా ఉండాలి, ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. ఓకే, ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి. And in note making, we have to apply the sub skills of reading, that is skimming and scanning. Okay, we have 4 language skills. They are listening, speaking, reading, and writing. Okay, and these sub skills
in reading, the sub skills of reading are skimming and scanning. Reading అనేటువంటి స్కిల్ ని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి సబ్ స్కిల్స్ రెండు ఉంటాయి, స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్. అవి ఏంటి అనేది చూద్దాం. వీటిని కనుక మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఏ విషయానైనా మనం తొందరగా చదవగలుగుతాం, అందులో ఉండేటువంటి విషయాన్ని గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం. So first of all, let us see what a skimming is. Skimming is the ability to quickly go through the main ideas within a text and get an overall idea of the contents or to grasp the gist. Okay? Skimming ante enti? Just manaki, for example, if we take our textbooks, when you get a textbook, what you do immediately, you will see what are the lessons, contents page, what are the lessons available for you. Okay, what are the titles, who are the authors, just any pictures are there, just you will skim through it, just like a newspaper. If you get the newspaper, what everybody usually do in the morning, first they go through the headlines in each paper, that is the titles. Okay, that's all. When you look at a lesson or if you want to go through the things, what you see, what is the title of the lesson, what is its introduction, what is the first sentence, headings and subheadings, what are the pictures or charts given, okay, any bold faced or italicized words or phrases are there, what is the last paragraph. All these comes under skimming. Okay, that is to quickly go through the main ideas, what is actually present in that given passage or lesson or the book. Okay, that is called skimming. Skimming ante enti, మనకి ఏదైనా కొత్తగా బుక్ దొరికినప్పుడు కానివ్వండి, కొత్త న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, న్యూస్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు కానీ జస్ట్ మనం హెడ్ లైన్స్, సబ్ హెడ్డింగ్స్ అవి మాత్రమే చూస్తాం. ఓకే, బుక్ ఉంటే ఏం చేస్తాం, టైటిల్, ఏమేమి లెసన్స్ ఉన్నాయి, ఎవరు రాశారు, ఒక లెసన్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి, ఆ తర్వాత సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, హెడ్డింగ్స్ ఏంటి, జస్ట్ పిక్చర్స్ ఏమున్నాయి అవి మాత్రం ఒక గ్లాన్స్ మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం స్కిమ్మింగ్ అంటాం. ఓకే, ఓవరాల్ గా ఏముంది అందులో అనేది ఒక లుక్ ఇవ్వడాన్ని స్కిమ్మింగ్ అంటాం. జస్ట్ రెడీ లుక్, స్పీడీ లుక్ టు ద టెక్స్ట్ ఈస్ కాల్డ్ skimming. Then what is scanning? Scanning is ability to locate specific information quickly and efficiently. So what is scanning? Scanning is to locate specific information. We are not giving a ready glance, that is over, that skimming is over. Now when you concentrate on a particular lesson or particular passage, what you will do, then you will see who is the author, where he is born, what are his popular writings, okay, and from which text or which book this particular article is extracted, okay, when it was published. Such type of specific information to collect or to locate such specific information is called scanning. To have clarity about the specific information you are looking for, okay. So this gives a clarity about what you are looking for. Then scanning includes to look at the clues that may help you to locate the anticipated answer. Scanning is to look for the clues that may help you to locate the anticipated answer. Scanning is also, for example, in comprehension passages, when a question is asked, what automatically you do? You go back to the passage and already you will have an idea. Anticipated answer means, yes, this may be the answer. Whether that answer is present in that passage or not. That type of looking for the clues, that specific information is called scanning. Okay. For example, if you are looking for a date or cricket score, you have to watch for figures. No need to go through all the news given there. Just you want to know what is the score of Indian team in some particular match. Then what you will do, you go to that article or that news coverage and you will only see how many runs were made by the Indian team. So automatically your focus is on only cricket score.
This ability is called scanning. Okay. Then you have to use headings and subheadings to identify the information you need. And afterwards, scanning also includes the headings and subheadings. In which subheading or in which heading the information which we are looking for is available. That you should be able to assess. Then it is also the selective reading by skipping irrelevant matter. Scanning is only to have selective reading, and we have to skip the irrelevant. Irrelevant means what? Unimportant matter, not so important, not so useful for that passage, which doesn't add much information to it. Then we have to remove that thing. So it is nothing but a selective reading. సో స్కానింగ్ అనేది ఏంటి? స్కానింగ్ అనేది ఒక సబ్ స్కిల్ అనమాట, రీడింగ్ యొక్క మరొక సబ్ స్కిల్. ఇందులో మనం మెయిన్ గా స్కానింగ్ అనేటువంటి సబ్ స్కిల్ ని కనుక అవగతం చేసుకుంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టు లొకేట్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక ప్యాసేజ్ లోపల మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అయితే వెతుకుతున్నామో దాని గురించి మాత్రమే పట్టించుకోవడాన్ని మనం స్కానింగ్ అంటాం. ఇందులో మెయిన్ గా మనం అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ఇంపార్టెంట్ విషయాల గురించి కాకుండా మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే వెతకడాన్ని స్కానింగ్ అంటాం. అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ క్రికెట్ స్కోర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఉండేటువంటి న్యూస్ అంతా చదవడం కాకుండా ఇండియన్ టీం ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేసింది అని మాత్రమే, అక్కడ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ మీద మాత్రమే మన దృష్టి ఉంటుంది. దాన్నే మనం స్కానింగ్ అంటాం. ప్లస్ స్కానింగ్ ఇంకా ఏంటి? చాలా పెద్ద ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ హెడ్డింగ్స్ కింద ఉండొచ్చు లేదా ఏ సబ్ హెడ్డింగ్స్ కింద ఉండొచ్చు అని మనకు ఐడియా ఉంటుంది. జస్ట్ ఆ టాపిక్స్ మాత్రమే మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెతకడాన్ని స్కానింగ్ అంటాం. స్కానింగ్ లోపల ఓన్లీ సెలెక్టివ్ రీడింగ్ ఉంటుంది. అవసరం లేనటువంటి విషయాల్ని పక్కకు నెట్టేసి అవసరం ఉన్న వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం స్కానింగ్ అంటాం. సో నోట్ మేకింగ్ లోపల స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అనేవి మనకి కరెక్ట్ గా నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి రెండు సబ్ స్కిల్స్. దెన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ నోట్ మేకింగ్. Note making can be done in the following methods depending on the subject or variety of the topics given. Okay, so you will be given a passage of 250 to 300 words. Already I mentioned that, and thus that passage, once you go through it, you have to decide which format is suitable to make notes, so that you can do it in the form of points. You see page number 264, there is a passage which is written in the form of point. Then there may be, you may also give in the form of table, like differences between plants and animals, advantages and disadvantages of mobile phones, which is given on 263 page. Also sometimes there may be advantages and disadvantages of online education. When such topics arise, when you come across such topics, you can put them in the form of tables. Or spider diagram or mind mapping, like pollution, effects, causes and solution, which is available on page number 262. You can see, you can put the main topic pollution in the center like a sun, and like rays, you can give effects, causes and solutions. That may be called as spider diagram or mind mapping. Sometimes some radial diagrams can also be taken to represent this note making. Like for example, the topic renewable sources of energy, which is given in page number 265. That type of information can be shown through radial diagrams. Next, headings and subheadings. Sometimes even this pollution can be written in the form of spider diagram, mind mapping, and also headings and subheadings. Like pollution, how many types of, what is the main definition should be in the heading. Then types of pollutions like air pollution, land pollution, okay, water pollution, that, and what are the causes, effects, cause, solutions. In subheadings you can mention it. Okay. Next, diagrams such as pie charts, for example, sales of a company, income and expenditure of a person can be shown through pie charts. Bar graphs like cricket score,
or business, quarterly, half-yearly, annual income or profits of a company can be shown through bar graphs. Tree diagrams, for example, a family structure like giant families or classification of animals and plants for biology students, they can represent through tree diagrams. In this way, all these methods are useful for note making. This all depends on the topic or the main ideas that are focused in that passage. సో నోట్ మేకింగ్ మనం రకరకాల మెథడ్స్ ని ఆ ప్యాసేజ్ లో ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొన్ని పాయింట్స్ రూపంలో రావచ్చు, కొన్ని టేబుల్స్ మాదిరిగా రాయొచ్చు. టేబుల్స్ లో ఎలాంటివి చెప్పొచ్చు, ప్లాంట్స్ ఎనిమల్స్ మధ్య భేదాలు అడిగినప్పుడు, లేదా ఉపయోగాలు, లాభాలు నష్టాలు మొబైల్స్ ఫోన్ వల్ల కానీ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కానీ అడిగినప్పుడు, ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ లో అడిగినప్పుడు అలాంటి వాటిని మన టేబుల్ ఫామ్ లో చూపించవచ్చు. స్పైడర్ డయాగ్రామ్స్ లేదా మైండ్ మ్యాపింగ్ అనేది పొల్యూషన్, దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్, కాజెస్, కారణాలు ఏంటి, ఓకే, దానికి మనం చూపించేటువంటి మార్గాలు ఏంటి అనేవి స్పైడర్ మ్యాప్ లో కానీ హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ లో కూడా చూపించవచ్చు. రేడియల్ డయాగ్రామ్స్, రెన్యూవల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం రేడియల్ డయాగ్రామ్స్ లో చూపించవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఏదైనా కంపెనీ యొక్క సేల్స్ ని, ప్రాఫిట్ లాస్ ని మనం పై చార్ట్స్ లో చూపించవచ్చు. క్రికెట్ స్కోర్ లాంటివి బార్ గ్రాఫ్స్ లో చూపించవచ్చు. ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ లేదా యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ని కానీ మనం ట్రీ డయాగ్రామ్స్ లో చూపించవచ్చు. ఈ రకంగా నోట్ మేకింగ్ లో ఈ పైన మెథడ్స్ ఏదైనా ఒకటి ఆ అంశానికి సరిపోయేటువంటి దాన్ని చూస్ చేసుకొని చూపించాలి. ఇకపోతే మనము 263 పేజ్ లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే, దర్ ఈస్ అ ప్యాసేజ్ ఫర్ నోట్ మేకింగ్. This is, you can do well in your exams if you are disciplined and methodical in the way you approach your studies. Follow your class lessons properly to cover syllabus in a systematic manner. After coming home, revise whatever is taught in the class as the topics will be still fresh in mind. Try and solve the questions at the end of each topic and also the last 5 years papers. If you stuck, make sure you have it resolved by the next week at the most. Do not hesitate to take help from teachers, seniors as needed. Jot down important notes and formulae that you come across during your studies. This will help you for the exams, as you can just grab the subject notebook and revise the portions you want. Revise the points when you get time. Chalk out a timetable for board exam preparation and allocate ample time for each subject. Choose the time that you think is best for study. It can be early in the morning or late at night. Do not allow distractions or leave your studies or mar your studies. Hone your strengths but do not ignore your weaknesses. Do not study anything new or from a new book right before exams, as you may get confused. Revise what you have studied and glance at important notes and formulae. Make a weekly revision plan. Eat healthy and take ample rest. Make sure you are also spending some time playing and re-energizing yourself. This is a passage given to you. Okay, in this way you have to read it once. Then, by applying the sub skills like skimming and scanning, you need to identify the important points, ignoring or excluding unnecessary, unwanted, irrelevant points. ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్యాసేజ్ చదివాము. ఇప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ లోపల స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్ అనేటువంటి సబ్ స్కిల్స్ ఉపయోగించి మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ వాటిని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ రెడ్ ఇంట్లో ఏదైతే ఇచ్చానో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లైక్ disciplined and methodical way. Okay, follow your lessons properly to cover syllabus in a systematic manner. Then don't hesitate to take help from teachers or seniors. Jot down important notes and formulae. Revise the points. Chalk out a timetable. Don't allow distractions. Hone your strengths. Ignore your weaknesses. Okay, eat healthy. Take ample rest. Okay, make sure you're spending some time on playing and re-energize. So these points which are given in reading are nothing but important points. Okay, this way we need to make note of these points.
సో ఈ రకంగా మన ప్యాసేజ్ చదివాక అందులో ఉండేటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని మనం ఒకసారి అండర్లైన్ చేసుకోవడమా లేదా రఫ్ డ్రాఫ్ట్ గా రాసుకోవడమా చేయాలి. చేశాక ఏం చేస్తాం, వీటిని మనము ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. This way, once we noted the important points, okay, now we need to put them in proper order for note making. So this will be the title for the passage given to you. What is the title? Tips for success in examinations, right? So what is the first point? Discipline and planning are essential for success in the examination. So this is the very important point that is to be mentioned as a heading point or the first point, starting point, introductory point of note making. Then next you can pick the important points which we underlined there, like cover the syllabus in systematic manner. Next, jot down important notes and formulae, revise lessons every day, seek guidance of teachers and seniors, don't allow distractions, hold strengths, ignore weaknesses, make a timetable for study before final exams, eat well, take rest, play and relax. So, the given passage was around 250 to 300 words. Okay, but now once we make note, we are only picking the important points this way and putting in an order. This helps us to minimize the time to get more information, okay, within less time. ఓకే, ఈ రకంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి 250 to 300 వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ నుండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే తీసుకొని ఇది హెడ్ లైన్ గా లేదా ఇంట్రడక్టరీ లైన్ గా పెట్టేసుకుని ఒక హెడింగ్ లాగా పెట్టుకుని దాని కింద మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. వీటిని మనం ఏమంటాం, నోట్ మేకింగ్ అంటాం. ఇది ఓన్లీ దిస్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్. ఓకే, don't go for by hearting the things, just understand the concept and try to apply it. Okay students, take care. సో ఈ రకంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ నుండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీద రాసేసుకోవాలి. ఇది బ్యాహట్ చేయడం కాదు, అర్థం చేసుకుని అభ్యాసం చేస్తేనే వస్తుంది. సో ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 262, okay, one more passage is given on pollution. Okay, pollution, what are the causes for pollution and what are the effects of this pollution. Okay, and it is represented in the form of spider diagram or mind mapping. Okay, just like a spider at the center, okay, as a sun at the center, then the main concept is represented as a sun. Okay, it is placed at the center here, and various aspects of the concept radiate from it. Radiates are all around like this rays. Okay, air pollution, water pollution. Okay, so first let us see, this is the central idea of pollution. This is the title. Okay, from it radiating types of pollution, air pollution and water pollution. And another way is, what are the causes for air pollution, what are the effects of air pollution, and what are the solutions for air pollution. All these are shown in the form of bubbles. Causes, factory, the smoke from factories, coal plants and car exhaust. Okay, these are the causes for air pollution. And what are the effects? That leads to lung diseases, and mostly plants are affected by it. And what are the solutions? We can go for better engines, we can produce hydropower, or we can go for wind power and EPA laws. And from better engines, it may be electric engines or hybrid engines. Okay, and what is the other type? Water pollution. What are the causes for water pollution? Raw sewage and oil spill. Okay, what is the effect of water pollution? It may lead to sickness in people, or fish may get spoiled. And what will be the solution for it? Processing of sewage, recycling, and to use better oil tankers. So this way, this small diagram will give you the important points on this topic, pollution. This way also you can show your topic on note making. Next, another one in page number 262 and 263. Okay, there is a passage which
tells about the advantages and disadvantages which we can show in the form of a table. Okay, what will be the title? Mobile phones, advantages and disadvantages. Okay, what are the advantages? There are multiple uses of mobile phones like chatting and banking. Main disadvantage is constant interruptions, intrusive games and browsing. Okay, friends will chat when we are listening to our online classes or reading our books. There may be interruption. Okay, even games notifications and browsing. We move from one to another that way. Uh, that aids in using our time. Okay. Then next, what are the advantages? Easy communication. We can communicate easily and speedily with our friends or official purpose. Distractions. Sometimes while moving on the riding on the things, if you attend a phone call, that may distract your concentration and it will lead to accidents. Okay, and it helps us to connect with our near ones and dear ones always. But in real life situations, it also affects and disturbs our day-to-day life situations very easily and very often. And sometimes in emergency situations, mobile phones are just a great boon. They are like fetching us to contact immediately the medical the police department so easily and get help from them. Okay. So this way the advantages and disadvantages of mobile phones can be shown in the form of a table here. సో మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల లాభాలు నష్టాలు ఏమైనా ఉంటే అవి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ చదివి మనం కొన్ని ఈ రకంగా టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మనం చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ diagram passage based given in page number 264 to 65, and that passage is on renewable sources of energy. Okay, and the main concept should be at the center and various forms of energy as rays. Okay, this is for example, this is the energy available and of which 80% is renewable, that will be in the center, and the other forms of energy can be projected in the form of rays. It is just similar to your spider diagram also, like biomass, hydro, solar energy, biogas, okay, wind energy. This way, the renewable sources of energy can be represented through this type of radial diagrams. Okay,